നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 2020. ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റീവാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് NEP 2020. ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ 2 പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് 1968 എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയും പിന്നീട് 1986 സോ NEP 2020 മൂന്നാമത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയാണ്. സോ ഒരു 34 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അതായത് 86 മുന്നേ ഉള്ള പോളിസി, ഒരു 34 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് NEP 2020 ഈസ് ട്രൈങ് ടു റീവാമ്പ് ബോത്ത് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? വിത്ത് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ the policy aims at 100% gross enrollment ratio in school education by 2030. So 2030 ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇന്ത്യയിൽ GER, gross enrollment ratio, must be 100%. അതായത് the NEP policy is trying for universalization of education from a preschooling to a secondary level. Second point is related to bring 2 crore out of school children back into a mainstream through open schooling system. So 2 കോടി കുട്ടികൾ, they are out of school now, to bring them back into the main schooling system. Third point is the most important one. Currently school education system follow ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, സ്ട്രക്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് 10+2 സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും. അതായത് 6 വയസ്സ് മുതൽ 16 വരെയുള്ള ആ 10 വർഷം ഗ്യാപ്പ്, പിന്നെ 16 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള 2 years. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഏജ് 6 to age 18, 10+2 എന്ന് പറയും. That is replaced by a new structure, that is 5+3+3+4 structure. So 10+2 structure education system in India, school education in India, has been replaced by a new structure which is 5+3+3+4 structure. And this structure corresponds to ages 3 to 8. ഈ 3 to 8 ആണ് 5 എന്ന് പറയുന്നത്. 8 to 11, that is 3. 11 to 14, again 3, and 14 to 18 years respectively. So 5+3+3+4 structure corresponds to age group of 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, and 14 to 18 years respectively. അതായത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വരെ, ഈ പോളിസിക്ക് മുന്നേ വരെ ages 3 to 6 വരെ ഉള്ളത്, it was not inside the schooling structure. But in the new policy, ages 3 to 6 will also be included under the new schooling policy. The midday meal program will be extended to preschool children. So ages 3 to 6 midday meal program will be extended. Next is relating to the importance given to mother tongue or regional language. Students until class 5 will be taught in mother tongue or a regional language. So this shows the importance given to mother tongue or regional languages. Vocational education. What is vocational education? ഒരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ, ഒരു ജോബ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ക്ലാസ് 6 onwards. So from class 6 onwards, the government is saying that they will be providing vocational education with internships. And next is relating to teacher education. A framework will be set up for teacher education, a national curriculum framework for teacher education, NCFT 2021. അതായത് 2030 ആകുമ്പോഴത്തേന് ടീച്ചറിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി മിനിമം 4-year integrated B.Ed degree. So by 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed degree.
സോ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. So one is relating to GER, second to bring 2 crore out of school children back into mainstream. Third point is replacing 10+2 with the new structure and extending midday meal program for ages 3 to 6 also. Importance given to mother tongue or regional language, vocational education, and the minimum degree qualification for the teacher education, and a new framework for teacher education, NCFT 2021. അടുത്തത് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച് GER മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 50% ബൈ 2035. നമ്മൾ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, 2030 ആകുമ്പോഴത്തേന് 100% GER ആവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. ബൈ 2035 gross enrollment ratio must be increased to 50%, and 3.5 crore seats will be added to higher education. 3.5 കോടി സീറ്റുകൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ UG education, it can be 3-year or 4-year, and the importance is there is a multiple exit options and appropriate certificate will be issued to the students. Multiple exit options. അതായത് suppose you have joined a 4-year UG program and you are exiting after 1 year. After 1 year, you will be getting a certificate. ഇനി 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then you will be getting a diploma certificate, and after 3 years you will be getting a bachelor's degree certificate. So under a 4-year UG program, even if you are exiting after 1 year, you will be getting a certificate that you have studied there for 1 year. After 2 years, you will be getting a diploma certificate, and after 3 years, you will be getting a degree certificate. A multidisciplinary education and research universities will be promoted, will be set up. So IIT പോലെ അല്ലെങ്കിൽ IIMs പോലെ തന്നെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, സോ പല ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉള്ള പല സ്ട്രീംസ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. A national research foundation will be created. So to inculcate R&D in India, National Research Foundation will be created as an apex body for research in India. A dismantling of UGC and AICTE. So University Grants Commission and All India Council for Technical Education will be dismantled, and it will be replaced by a new body known as HECI, Higher Education Commission of India, HECI. So entire higher education will come under Higher Education Commission of India. ഈ എൻറ്റയർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ, 2 എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, 2 ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. So HECI will be an umbrella body for higher education except for medical and legal education. HECIക്കകത്ത് there will be 4 councils അല്ലെങ്കിൽ 4 verticals. ഏതൊക്കെയാണ് HECIക്കകത്തുള്ള 4 councils? ഒന്ന് National Higher Education Regulatory Council, NHERC, for what is the purpose? For regulation of colleges അല്ലെങ്കിൽ for different courses. A General Education Council for standard setting. Higher Education Grants Council for funding. And the 4th one is National Accreditation Council for accreditation. So regulation വേണ്ടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ്, ഫോർ ഫണ്ടിങ്, അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി 4 സെപ്പറേറ്റ് കൗൺസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ 4 സെപ്പറേറ്റ് വേർട്ടിക്കൽസ് will be set up under Higher Education Commission of India. Private education institutions promote ചെയ്യും, public institutes promote ചെയ്യും. ഈ പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും they will be considered by the same set of norms in relation to regulation, accreditation, and academic standard.
So public higher education institutes, private HEIs, same set of rules, standards, accreditation under National Education Policy 2020. NEP-ൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് പതുക്കെ slowly they are trying for granting graded autonomy to colleges. So autonomous ഡിഗ്രി ഗ്രാൻഡിങ് കോളേജസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല എങ്കിൽ കോളേജസ് ക്യാൻ ബി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഓഫ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ ഓട്ടോണമസ് ഡിഗ്രി ഗ്രാൻഡിങ് കോളേജസ് വിൽ ബി പ്രൊമോട്ടഡ് or the colleges can be a constituent of a university. Discontinuation of MPhil program. So in NEP 2020, MPhil program will be discontinued. So ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ഒന്ന് റിലേറ്റിംഗ് ടു GER, രണ്ട് UG എഡ്യൂക്കേഷൻ 3-year or 4-year with multiple exit option and appropriate certification schemes. MERU, multidisciplinary education and research universities will be set up. National Research Foundation, dismantling of UGC and AICTE and forming of HECI with 4 verticals, as I have explained. Relating to public and private higher education institutions, same standards. Affiliation of colleges is to be phased out slowly and granting graded autonomy to colleges and discontinuation of MPhil program. ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഫോറം വിൽ ബി സെറ്റപ്പ്. എന്തിനാണ് പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫ്രീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്, പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം, ഇതിനു വേണ്ടി ഫ്രീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി എ ബോഡി വിൽ ബി സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ നെയിം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഫോറം. ജെൻഡർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഫണ്ട് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോൺസ് വിൽ ബി സെറ്റപ്പ്. അതായത് ജെൻഡർ ഇനിക്വാലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ടും അതേപോലെ ചില ഏരിയയിൽ ചില ലൊക്കാലിറ്റീസിലൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് കുറവായിരിക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോൺസ് വിൽ ഓൾസോ ബി പ്രൊമോട്ടഡ്. സോ ജെൻഡർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഫണ്ട് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോൺ ഫോർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് റീജൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി പ്രൊമോട്ടഡ്. ആൻഡ് spending on education as a percentage of GDP must be increased to 6% of GDP. So total GDP spending 6% എങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ 7th ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് 3 ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്: സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ കംസ് അണ്ടർ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും സാധിക്കും. സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന NEP 2020 വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക് പോളിസി. സോ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പോളിസീസ് എടുത്ത് അവർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതായത് NEP-യിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ പോളിസീസും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ല. സ്റ്റേറ്റ്സിന് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ NEP നിൽക്കും, അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്. സോ റിമെമ്പർ ദിസ് മച്ച് അബൌട്ട് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 2020.